in previous class is the minimum ductility capacity of a system to survive a particular earthquake. So if for a single degree of freedom system with particular damping ratio and natural time period, ductility demand is 3.25 and its ductility capacity is 2.5, that system will collapse during the earthquake. But if the ductility capacity is 4 and the ductility demand is 3.25, that system will be safe during that particular earthquake. Our next topic is effect of natural time period on ductility demand. And for the purpose of illustration, we are considering El central ground motion, 5% damping ratio, and we are considering four systems. First one with a normalized yield strength of 1, which means that the structure is elastic. Then we have three systems with normalized yield strength of 0.5, 0.25 and 0.125, and these are elastoplastic systems. And a graph is developed between natural time period and ductility demand for these four systems. The first one is for a system with a normalized yield strength of 1, that is elastic system. The second one is for 0.5, then for 0.25 and finally for 0.125. So one thing which you can observe is if you take four different systems, but all of them are 5% damped and have natural time period of 0.5, you can see that with the decrease in normalized yield strength, the ductility demand increases. Ductility demand is 1 for elastic system. It is higher for system with a normalized yield strength of 0.5. When the normalized yield strength is decreased to 0.25, it is increased to 3.11, and when it is further decreased to 0.125, the ductility demand is further increased in 7 to 7.36. Now from these graph we can conclude, first of all, we have, as you know, that there are three spectral regions in a response spectra or design spectra. The first one is acceleration sensitive region, the second one is velocity sensitive region, the third one is displacement sensitive region. Now for the purpose of explaining the phenomena, we will strength of 0.5, this second one. ये दूसरा जो ग्राफ है ये हम इसको लेके डिस्कशन करेंगे. एक चीज जो कि आप देख सकते हैं, that in acceleration sensitive region with the decrease in natural time period, what happens to the ductility demand? इधर बताएं, एक्सेलरेशन सेंसिटिव रीजन में अगर नेचुरल टाइम पीरियड आप कम करते हैं तो डक्टिलिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है? नेचुरल टाइम पीरियड के कम होने के साथ डक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है. सो इन एक्सेलरेशन सेंसिटिव रीजन it will not be a good practice
to have a system with a lower normalized yield strength, because if we reduce the normalized yield strength, ductility demand will increase. Then we discuss the system which lies within the velocity sensitive region, which starts from this point and end at this point. Now you can see there is no specific relation between ductility demand and natural time period. You can see here with the increase in the natural time period, ductility demand is increasing. But from this point to this point, with the increase in natural time period, ductility demand is decreasing, then again increasing, then decreasing. So in velocity sensitive region, there is no uh, specific relation between ductility demand and natural time period. Roughly speaking, you can say that uh, in simple words, there is no relation between ductility demand and natural time period. Now we finally come to the displacement sensitive region, which starts from this point, and you can see that when the natural time period is too high, uh, if you see this region, the natural time period is too high, you can see that the ductility demand here is how much. यहाँ पे आप देखें डक्टिलिटी डिमांड कितनी है, ये 1 2 3 4 5, ये दूसरे वाले ग्राफ के लिए 2 है, और नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ इसकी कितनी है, 0.5 है. अच्छा, अब आप देखें ये 2 जो है, ये नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ का रेसिप्रोकल अगर आप ले तो उससे भी 2 आता है. So you can see that in displacement sensitive region, when the natural time period is too high, ductility demand is equal to reciprocal of normalized yield strength. And reciprocal of normalized yield strength is basically yield strength reduction factor. इसी तरह अगर आप ये तीसरे ग्राफ में देख लें, इस केस में नेचुरल टाइम पीरियड जब बहुत ज्यादा हो तो डक्टिलिटी डिमांड कितनी आ रही है, आप देखें 4 आ रही है, 4. जबकि नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ का रेसिप्रोकल लें 0.25 का तो वो भी 4 आ रहा है. तो आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दिस रीजन डक्टिलिटी डिमांड is reciprocal of normalized yield strength, and reciprocal of normalized yield strength is yield strength reduction factor. So now coming to the construction of constant ductility response spectrum. In elastic system, we have only one response spectrum for particular damping ratio and particular earthquake regard. But in elastoplastic system, when we can have systems with different ductility capacity, some might have ductility capacity of 2, some might have 4, some might have 3. So we need to develop design spectrum, response spectrum for each ductility capacity. So how we develop this? This is illustrated here. We know that normalized yield strength is Uy by U naught. Uy is equal to U naught into Fy bar. Just like response spectrum or design spectrum for elastic system, we will represent Uy, that is yield displacement, with dy.
So we can rewrite this expression as dy equal to d naught into fy bar. And if we have the value of dy, that is peak displacement in elastoplastic system, we can find the peak value of pseudo acceleration, pseudo velocity, velocity in that elastoplastic system, just multiplying dy with the omega n. And similarly, we can find ay, that is pseudo acceleration in the elastoplastic system by the same relation, that is d into omega n square. However, here the system is elastoplastic system, so instead of d we will use dy. So that is how we can correlate dy with vy and ay. वही इक्वेशंस हैं, लेकिन अब जो है चूंकि इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम है लिहाजा डी के बजाय अब डी वाई आप इस्तेमाल करेंगे और वी वाई और ए वाई। और जिस आपने इलास्टिक सिस्टम में एक रिलेशन डेवलप किया था फॉर बेस शियर कोफिशिएंट, that was F naught by W is equal to A by G. In case of elastoplastic system, since we have yield force, the force does not exceed yield force, तो आप F naught को Fy से रिप्लेस कर लें और A को Ay से, बाकी वही रिलेशन है। So in this way you can develop ductility response spectrum for various ductility capacities. Here the combined DVA response spectrum for central ground motion with damping ratio 5% are plotted for mu is equal to 1, 1.5, 2, 4 and 8. Okay, now coming to the inelastic pseudo-elastic design spectrum. In previous lecture in module 6, we discussed a procedure for developing a design spectrum. We discussed the procedure for developing the design spectrum as recommended by Newmark and Hall. तो जिसका हमने पिछले लेक्चर में न्यूमार्क एंड हॉल का प्रोसीजर डिस्कस किया था डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करने के लिए, इसी तरह न्यूमार्क एंड हॉल का एक प्रोसीजर जो है वो इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करने के लिए भी है। अब उससे हम किस्सा इस मेथड के जरिए हम किस्सा इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करेंगे। तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम आपको डेवलप करना पड़ेगा। न्यूमार्क एंड हॉल का जो मेथड है डिजाइन इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम का, उसके जरिए आपने ये वाला इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करना है, जो कि मॉड्यूल 6 में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इस इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम से हम इन इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम किस तरह डेवलप करते हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक तो ये कि आप जो है इस मेथड में सूडो इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम पहले डेवलप करेंगे इलास्टिक सिस्टम के लिए। एक दफा आप सूडो इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप कर ले, जो कि मॉड्यूल 6 में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर आप ये करेंगे कि जो v की वैल्यू है इसको ry पे डिवाइड करेंगे। ry क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर। और ry जो है
there are three equations for calculating Ry which depends upon the natural time period of the system. For example, when Tn is less than Ta, Ry is taken as 1. When Tn is greater than Tb but less than Tc dash, Ry is taken as under root 2 mu minus 1. But when Tn exceeds Tc, Ry is taken as mu. This is Ta. तो अगर Tn की वैल्यू ये Ta यानी कि 1/33 सेकेंड से कम हो तो Ry आप 1 लेंगे. अगर इससे ज्यादा हो लेकिन ये Tc डैश से कम हो तो फिर आप Ry की वैल्यू अंडर रूट 2 म्यू माइनस 1 लेंगे. और अगर Tn की वैल्यू Tc डैश से ज्यादा है तो Ry की वैल्यू आप 1 म्यू लेंगे. तो आपके पास इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम जो भी आ रहा है उसको Ry पे डिवाइड कर दें, आपके पास ये इन इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा. तो ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ड्रा करना. सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि Ry की कौन सी वैल्यू आप इस्तेमाल करेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम क्या है, तो उसके मुताबिक आप इसमें से डिसाइड करेंगे. अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आगे चलते हैं वरना. अच्छा जी. So by this procedure we can develop combined deviate design spectrum for different values of ductility capacities. यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड मोशन लिया गया है. सॉरी यहाँ पर न्यूमार्क एंड हॉल मेथड के जरिए जो डिजाइन स्पेक्ट्रम प्लॉट किए गए वो शो किए गए फॉर 5% डैम्पिंग रेशो और पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन ऑफ 1G के लिए. तो पहला जो है ये इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम है जिससे आप मुख्तलिफ डक्टिलिटी कैपेसिटी वाले डिजाइन स्पेक्ट्रम जो है वो डेवलप कर सकते हैं. अच्छा, ये कंबाइंड डीवीए स्पेक्ट्रम है. इसमें से अगर हम AY यानी कि इनइलास्टिक सूडो एक्सेलरेशन डिजाइन स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं लॉग स्केल पर, तो ये वो इस किस्म के आएगा. फर्स्ट वन इज फॉर इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम, देन फॉर डिफरेंट डक्टिलिटी कैपेसिटीज. अच्छा, अब AY हम मालूम किससे करेंगे, तो VY आप सूडो इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम एक दफा डेवलप कर ले इस प्रोसीजर से, तो VY और AY को इस इक्वेशन के जरिए रिलेट किया जा सकता है. VY अगर आप मालूम कर लें तो AY उससे आप मालूम कर सकते हैं. यहाँ पर यही ग्राफ है लेकिन लीनियर स्केल पर है. अच्छा, इसके बाद इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन डिजाइन स्पेक्ट्रम या डिस्प्लेसमेंट डिजाइन स्पेक्ट्रम आप प्लॉट कर सकते हैं AY को DY के साथ कोरिलेट कर. On this slide, a relation is developed between e.o.m and AY. e.o.m is the peak displacement in inelastic system. AY is the pseudo acceleration in the inelastic system, and an equation is developed between which correlates e.o.m with AY. So we already know that mu is equal to u.m by uy. Ductility capacity is u.m by uy, or u.m is equal to mu into uy.
And we already know that uy is equal to ay by omega n square. Omega n is 2 pi by Tn. Therefore, we can rewrite the above expression in terms of Tn. ओमेगा n का Tn के साथ जो कोई रिलेशन है वो यूज करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. अब uy की ये वैल्यू यहां पर इंसर्ट कर दें तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा बिटवीन um and ay, which is um is ductility capacity into Tn by 2 pi whole square into pseudo acceleration in the elastoplastic system, which in this case inelastic system, which in this case is elastoplastic system. इसी तरह इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप ग्राफ्स भी प्लॉट कर सकते हैं और बाज़ औक़ात आप इन ग्राफ इक्वेशन के बजाय इन ग्राफ के जरिए भी um की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ये ग्राफ जो है ये इसी इक्वेशन को प्लॉट के जरिए प्लॉट किए गए और बाज़ औक़ात अगर आप इक्वेशन के बजाय डायरेक्ट यूज इस जो आपके पास ग्राफ आ रहा है इससे वैल्यू मालूम करना चाहें तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं. Anyhow, these graphs are plotted from these equations. For different values of mu, we have different graphs, but you can see all the graphs meet at this point. After this, we have this तमाम जो लाइंस यहाँ पर मीट कर रही हैं. इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है तमाम वैल्यूज के लिए म्यू की यही ग्राफ आएगा. Tn की वैल्यू जो है वो इतनी हाई हो जाती है कि फिर म्यू की वैल्यू जो भी हो um की वैल्यू पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. Any question? अच्छा जी. Okay, coming to the application of inelastic design spectrum. So there are three applications of inelastic design spectrum. That is, we can use inelastic design spectrum in three different situations. Number one application is structural design for allowable ductility or ductility capacity. That is, we can use the inelastic design spectrum for a structural system whose ductility capacity is known. अगर आपके पास एक स्ट्रक्चरल सिस्टम जिसकी डक्टिलिटी कैपेसिटी नोन हो तो उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए आप इनइलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर सकते हैं. किससे इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to calculate the value of nature time period. जो स्ट्रक्चरल सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप नेचर टाइम पीरियड मालूम करेंगे. नेचर टाइम पीरियड के लिए एम्पिरिकल इक्वेशंस भी हैं और इसके अलावा और मेथड भी हैं जिससे भी आप नेचर टाइम पीरियड मालूम कर लें. उसके बाद फिर आ जाएं आप
और आपका जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसकी डक्टिलिटी कैपेसिटी वाला ग्राफ देखिए। फॉर एग्जांपल आपका जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसका नेचर टाइम पीरियड 1 है और उसकी डक्टिलिटी कैपेसिटी जो है वो 4 है। तो आप इससे कहें कि 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। आपका जो डक्टिलिटी कैपेसिटी है सिस्टम की वो 4 है। 4 वाले ग्राफ को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। आपके पास ए वाई यानी कि सूडो एक्सेलरेशन इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम की वैल्यू आ जाएगी जो कि इस केस में 0.49 जी के बराबर है। एक दफा आप ये मालूम कर लें तो फिर आप उस सिस्टम की यील्ड स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में बेस शेयर किसके बराबर होगा? कोई बता सकता है? बेस शेयर और एफ वाई के दरमियान क्या रिलेशन होगा? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में बेस शेयर जो है वो जाहिर एफ वाई के बराबर होगा। तो बेस शेयर एक दफा अगर आप मालूम कर लें फिर आप उसका एनालिसिस और डिजाइन जो है आप कर सकते हैं। तो ये उसकी पहली एप्लीकेशन होगी। इन इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम की फर्स्ट एप्लीकेशन इज structural design for reliable ductility or ductility capacity। अगली एप्लीकेशन पे जाने से पहले हम U-M और A के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करते हैं। यहाँ पर हमने U-M और AY के दरमियान रिलेशन डेवलप किया था, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम and pseudo acceleration in the elastoplastic system। अब हम U-M और A के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करेंगे। A is pseudo acceleration in the corresponding elastic system। तो उसके लिए we know that yield strength reduction factor is F naught by Fy। F naught can be written as A by G into W। Fy can be written as Ay by G into W, and consequently Ry is equal to A by Ay, or Ay is equal to A by Ry। We have already developed this equation, and in this equation if we substitute this value of Ay, we get this equation. Now what we do, we calculate, I think we go to the next topic which explains this statement, which is that what we do, we design a system and find the maximum displacement. Now various seismic guidelines recommend an upper limit of maximum displacement which depends upon mainly the material and structural detailing. If U-M exceeds that limit, we revise the design, otherwise it is okay. This is further explained in this, that is the second application of inelastic design spectrum. The second application is evaluation of existing structure. First application was design of a new structure for a given ductility capacity. The second application is
evaluation of existing structure. If you have already a structure which is already constructed and you want to check whether it will be safe for the design earthquake or not, in that case, again, the in inelastic design spectrum is used, and I will explain the procedure how we can find how we can evaluate existing structure for a design earthquake using inelastic design spectrum. So first of all, uh, what we do, uh, we have a structure whose material properties, geometrical properties are known. In case of reinforced concrete structures, the amount of steel will also be given. With the help of this, we carry out pushover analysis. Pushover analysis basically is a process in which lateral load is applied on the structural system and the lateral load is gradually increased and the corresponding displacements are noted. This is scaled. This feature is available in SAP 2000 or e.o.m, and with the help of pushover analysis, we can develop the lateral force displacement curve of an existing structure, which will be somewhat like this. Now, Fy is taken as a force at which first plastic hinge develop in the system. And once we find Fy, we can then find Ay by using this relation. Fi हम मालूम कर लें पुश एनालिसिस से, तो हम Ay मालूम कर सकते हैं. Ay एक दफा अगर हम मालूम कर लें तो हम Ry की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और Ry की वैल्यू मालूम करने के बाद हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं उस स्ट्रक्चर में. अब अगर उस स्ट्रक्चर में मिसाल के तौर पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 इंच आ रही है, ठीक, यानी कि जो सीस्मिक डिजाइन स्पेक्ट्रम से जो आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिकमेंड मालूम कर रहे हैं, यानी डिजाइन अर्थक्वेक के लिए जो आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मालूम कर रहे हैं, तो वो ये है कि अगर डिजाइन अर्थक्वेक इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई किया जाए तो इसमें e.o.m मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 इंच आती है. फिर आप देखेंगे कि जो पुश ओवर एनालिसिस है उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी आती है. अगर उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आती है 4 इंच. डिजाइन अर्थक्वेक यानी कि अगर जिस अर्थक्वेक के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 इंच प्रोड्यूस होती है और स्ट्रक्चर जो है वो 4 इंच तक डिस्प्लेस हो सकता है. इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर जो है सेफ है. लेकिन अगर डिजाइन अर्थक्वेक की वजह से डिस्प्लेसमेंट 3 इंच आती है और ये स्ट्रक्चर जो है इसमें e.o.m 2 इंच आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर 2 इंच पे कोलैप्स हो जाएगा. तो अब आपको इस स्ट्रक्चर की जो है स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, रिट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी और उसको आप फ्यूचर अर्थक्वेक के लिए रिट्रोफिटिंग के जरिए सेफ बना सकते हैं. तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ the design spectrum.
This is also explained uh, in this example. तो ये एग्जाम्पल आप जरा एक नजर देख लें, इसको सॉल्व करते हैं. So we have a 12-foot high single story reinforced concrete structure which is idealized as an elastoplastic single degree of freedom system. The design guideline recommend that the maximum drift ratio in the structure shall not exceed 2% during design earthquake. I will explain what is drift ratio. Now we have to check whether the displacement in the structural system will be within the safe limit or not when this structure is subjected to a peak ground acceleration of 0.3 g. Elastic stiffness of the story is 250 kip per inch. Weight of the floor is 80 kip. Fy yield strength is equal to 0.2 W and damping ratio is 5%. And we will use elastic design spectrum shown in figure 695 scaled to a PGA of 0.3 G. Now what is drift ratio? Let me explain. Consider a single degree of freedom system. This is subjected to a force, and due to force, this is displaced by U. If height of the system is h, U by h, that is lateral displacement divided by height, is known as drift ratio. And this is usually represented by delta. So this is a definition of drift ratio. Now writing the given information, we have a 12-foot high reinforced concrete structure which is idealized as a single degree of freedom system. So height of the system is 12 feet. And the design guidelines recommend that maximum story drift ratio in the structure shall not exceed 2% during the design earthquake. The design guideline, whatever you are using, recommends that this drift ratio for the design earthquake shall not exceed 2%. Now we have to check whether the structural displacement, the displacement in the structural system are within this limit or not. PGA for which we will design is 0.3 G. Weight of the structure is 80 kg. Fy is 0.2 W. 16 kg.
Elastic stiffness of the story is 250 kip per inch. From this, we can find natural time period by using relation इससे आप मालूम करें टी एन की वैल्यू क्या आती है. टी एन की वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताएं. .18 सर. 0.18 सेकेंड. अच्छा, फिगर 695 पे चले जाए तो फिगर 695 फिगर 6.9.5 ये अनिल के चोपड़ा की जो बुक में जो फिगर है ये वो वाली फिगर है जो कि बेसिकली डिजाइन स्पेक्ट्रम आपको देता है न्यूमार्क एंड हॉल का जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है. इसमें ये पॉइंट जो है टी ए ये वाला टी बी ये टी सी देश. अब आप देखें आपका जो स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो कौन सी रेंज में लाई कर रहा है. वो आप जो नेचुरल टाइम पीरियड है वो टी सी से कम है और टी बी से ज्यादा है. अब आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल आप करेंगे. तो जब आप सिस्टम का नेचुरल टाइम पीरियड टी बी से ज्यादा हो और टी सी डे से कम हो तो आर वाई इक्वल टू √2 म्यू माइनस 1 वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे. तो लिहाजा आर वाई जो है आप √2 म्यू माइनस 1 वाली इक्वेशन से मालूम करेंगे. अब आपके पास सिचुएशन ये है कि ना तो म्यू की वैल्यू मालूम है ना आर वाई की वैल्यू मालूम है. ठीक है, लेकिन एफ वाई की वैल्यू आपको मालूम है. एफ वाई जो है वो क्या है, ए वाई डिवाइडेड बाय जी इंटू डब्ल्यू. और एफ वाई की वैल्यू कितनी है, 0.2W. This will be equal to AY into G by AY W by G. W कैंसिल हो जाएगा
اور اے وائی آپ کے پاس کتنا آ جائے گا؟ اے وائی جو ہے 2 آ جائے گا. اچھا آر وائی جو ہے yield strength reduction factor. So we have already derived this equation that Ry is equal to A by Ay. Ay آپ معلوم کر چکے ہیں, A جو ہے آپ نے معلوم کرنا ہے. تو اس کے لیے اگین آپ فگر 695 پہ جائیں گے. فگر 695 میں اگر آپ جائیں تو آپ کا جو نیچرل ٹائم پیریڈ ہے وہ 1/8 سیکنڈ سے زیادہ ہے, 0.66 سیکنڈ سے کم ہے. تو یہ والی ایکویشن آپ یوز کریں گے سوڈو ایکسیلیشن معلوم کرنے کے لیے. یعنی کہ اے جو ہے کس کے برابر ہوگا؟ 2.71 جی کے برابر ہوگا. اے وائی کیا ہے؟ سوڈو ایکسیلریشن elastic system. A is pseudo acceleration in the corresponding elastic system. So pseudo acceleration in corresponding elastic system is 2.71 g. From figure 695. But remember, this is for PGA equal to 1G. آپ کے کیس میں پی جی اے جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ 0.3 جی. تو آپ اس کو 0.3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے کیا آئے گا؟ 0.9 جی آ جائے گا. اس سے 0.813. نہیں 0.9 آتا ہے. اچھا اب اس ایکویشن سے آپ آر وائی معلوم کر لیں. yield strength reduction factor. تو this is 0.9 g divided by اے وائی کی ویلیو جو ہم نے معلوم کی تھی وہ کتنی آ رہی تھی؟ 0.2 جی. تو اس سے آپ کے پاس 4.5 آ جائے گا. تو آر وائی کی کون سی ایکویشن اس پرابلم میں ویلڈ ہے؟ 2 میو مائنس 1. یا جس سے اگر آپ میو کی ویلیو معلوم کریں تو آئے گی آر وائی اسکوئر پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو 4.5 اسکوئر پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. اس سے میو کی کیا ویلیو آتی ہے سر بتائیں کیلکولیٹ کر کے؟ 10.6 سر. 8.6. 10.6 سر. 10.6. اچھا اچھا اب آپ کے پاس ایکویشن ہے یو ایم از اکول ٹو, پیچھے آپ نے ایکویشن ڈیولپ کی ہے. یہ ایکویشن آپ نے ڈیولپ کی ہے. اس میں تمام ویلیوز اب ہمیں معلوم ہے. یہ آپ سبسٹیٹیوٹ کریں. میو جو ہے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس 10.6. آر وائی جو ہے 4.5. ٹی این جو ہے وہ 0.18.
اور A کی ویلیو جو ہے وہ کتنی آ گئی ہے 0.9 جی. یہ ذرا کیلکولیٹ کرنے سے کیا آتا ہے. جی کی ویلیو آپ اس طرح کریں کہ 32.2 ہے. اگر 32.2 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا 0.1.96 فیٹ. یہ دوبارہ چیک کریں, مجھے کچھ غلط لگ رہی ہے. سر 0.056 سر. 0.056 فیٹ. اور انچ میں کتنا آ جائے گا؟ سر 0.67. 0.67 انچ. اچھا, اب اس سے آپ ڈرفٹ کیلکولیٹ کریں. ڈرفٹ ریشو کیا ہے؟ ڈسپلیسمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی ہائٹ. تو ڈسپلیسمنٹ ایم ہے اور ہائٹ جو ہے وہ 12 فیٹ ہے. تو 0.67 ڈیوائڈیڈ بائی 12 انٹو 12, اس سے کیا آتا ہے؟ سر 0.0046. 0.0046. اور ان ٹرم آف پرسنٹیج جو ہے پرسنٹیج میں جو ہے یہ ویلیو 0.46% ہو جائے گی. اور میکسیمم جو ریکمینڈیڈ ڈرفٹ ریشو کتنی ہے 2% ہے. تو ڈیزائن ارتھکویک کے لیے اس میں جو ڈرفٹ پروڈیوس ہوگی 0.46% ہے, which is less than maximum allowed drift ratio of 2%. So this structure will be safe during design earthquake. During design earthquake. وہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ ایک بریک سر کرتے ہم ہیں. نے ڈیزائن سر 2% کے لیے نہیں کرنی ہے. نہیں, 2% جو ہے وہ میکسیمم لمٹ ہے. جو جس کورس سے آپ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2% سے ڈسپلیسمنٹ زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر جو ڈیزائن ارتھکویک ہے اس میں جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ اس سے کم آ رہی ہے. تو پرابلم بھی یہی تھا کہ آپ یہ چیک کریں کہ یہ اسٹرکچر جو ہے سیف ہوگا یا نہیں ڈیزائن ارتھکویک. پرابلم اگر آپ دیکھیں, چیک whether the displacement in structural system will be within safe limit or not when it is subjected to PGA is equal to 0.3 G. تو 0.3 G والے ارتھکویک میں اس میں جو ڈرفٹ ریشو پروڈیوس ہوتی ہے 0.46% ہے, جبکہ سیزمک گائیڈ لائن جو یہاں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرفٹ ریشو 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو چونکہ ڈرفٹ ریشو 2% سے کم ہے لہذا یہ اسٹرکچر جو ہے یہ سیف ہے. اگر یہ سیف نہ ہوتا تو پھر یہ ہے کہ اگر اسٹرکچر آلریڈی آپ یہ جو پرابلم کر رہے ہیں یہ آلریڈی کنسٹرکٹڈ اسٹرکچر کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اسٹرکچر کی آپ کو ریٹروفٹنگ کرنی ہوگی اور اس کو سیف بنانا ہوگا. تو
کوئی سوال نہیں ہے تو 20 منٹس کا بریک کرتے ہیں. 20 منٹ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. In previous session, we discussed two applications of inelastic design spectrum. And now we will discuss the third application of the design spectrum, which is direct displacement based seismic design. Since the structural system is a direct measure of damages, therefore, a more rational approach is to design the carry out the seismic design based on the displacement. So in this procedure, what we do, in first step, we assume a yield deformation for the system. Uy, displacement at which the system starts yielding. Then maximum, if theta p is the plastic rotation or maximum drift ratio in the system, then maximum displacement um and uy can be correlated from this equation. So once we find uy, theta p, which are given by the seismic guideline which you are using for design, تو جون سا ڈیزائن آپ گائیڈ لائن آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ تھیٹا پی کی ویلیو وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا, وہاں سے آپ لے لیں گے, یو وائی ایزیوم کر لیں گے, اس سے یو ایم معلوم کر لیں گے. یو ایم معلوم کرنے کے بعد آپ ڈکٹیلیٹی فیکٹر جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں یو ایم بائی یو وائی سے. ایک دفعہ یو ایم بائی یو وائی سے آپ ڈکٹیلیٹی فیکٹر معلوم کر لیں. اس کے بعد پھر آپ یہ کریں کہ جو سلائیڈ نمبر 252 پر جو آپ کے پاس گراف ہے, جو کہ اس ایکویشن سے بیسیکلی ڈیرائیوڈ ہے, تو اس میں آپ یہ ہے کہ میو کی ویلیو آپ معلوم کر چکے ہوں گے, اے وائی کی ویلیو بھی آپ کو معلوم ہوگی. اس سے آپ بلکہ اس گراف سے اگر آپ ڈائریکٹ معلوم کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یو ایم کی ویلیو آپ کو معلوم ہوگی, اس سے آپ ٹی این کی ویلیو معلوم کر لیں گے, اور ٹی این سے آپ کے یعنی اسٹفنس اس ایکویشن سے معلوم کر سکتے ہیں. اسٹفنس معلوم کرنے کے بعد آپ ییلڈ اسٹرینتھ ایف وائی جو ہے وہ کے انٹو یو وائی سے معلوم کر سکتے ہیں. یو وائی آپ آلریڈی زوم کر چکے ہوں گے پہلی اسٹیپ پہ, کہ آپ یہاں پہ معلوم کر لیں گے, اس سے آپ ایف وائی کی ویلیو معلوم کر لیں گے. اس کے بعد پھر آپ اسٹرکچرل سسٹم کو ڈیزائن کریں گے. اگر اسٹیل اسٹرکچر ہے تو اسٹیل اسٹرکچر کی جو ریلیونٹ کوڈ ہے اس سے آپ ڈیزائن کریں گے. اگر کنکریٹ اسٹرکچر ہے تو نارملی ہم اے سی آئی کوڈ استعمال کرتے ہیں, ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس سے آپ ڈیزائن کرتے ہیں. ڈیزائن کرنے کے بعد آپ ایکچوئل ویلیو آف یو وائی معلوم کریں گے. اگر ایکچوئل ویلیو آف یو وائی اسٹیپ 1 میں جو آپ نے زیوم کی ہے اس کے برابر ہے
تو اٹ از اوکے. ورنہ آپ یہ کریں گے کہ سیکنڈ ٹرائل میں اسٹیپ نمبر 6 سے جو یو آئی کی ویلیو آئے گی وہ لیں گے, یہ پروسیجر ریپیٹ کریں گے انٹل آپ کی ایزیومڈ اور ایکچوئل ویلیو آف یو آئی برابر آ جائے. اس پہ ایک پرابلم ڈیزائن کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک رینفورس کنکریٹ وائرڈکٹ ہے, اٹس اے پارٹ آف فری وے جسٹ لائک پشاور میں بی آر ٹی آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ روڈ کے اوپر آپ کا جو ہے ایڈیشنل ٹریفک فلو کے لیے برج ڈیک ہوتا ہے. یہ برج ڈیک جو ہے یہ پیئرز پر سپورٹڈ ہوتا ہے. پیئرز کے درمیان پھر پرٹیکولر اسپیسنگ ہوتی ہے. یہاں پر جو سسٹم ہے اس میں یہ جو پیئر ہے جس پہ اوپر یہ جو برج ڈیک جو کہ برج ڈیک کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کی ہائٹ 30 فیٹ ہے. پیئر سرکولر ہے, اس کا ڈائیمیٹر 60 انچ ہے, اور پیئرز کے درمیان ڈسٹینس جو ہے وہ ہے 130 فیٹ. 130 فیٹ کی اسپیسنگ ہے. جو ویٹ آف دی سپر اسٹرکچر ہے یہاں پر یہ جو برج ڈیک ہے وہ ہے 13 کے پر فٹ. اچھا, ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ اس پیئر کو ڈیزائن کرنا ہے رینفورس کنکریٹ سے جو بنا ہوا ہے بائی ڈسپلیسمنٹ بیسڈ ڈیزائن پروسیجر فار پیک ایکسیلریشن آف 0.5 جی. اور اس مقصد کے لیے ہم جو ان الاسٹک ڈیزائن اسپیکٹرم ڈیولپ کریں گے تو اس کے لیے ہم جو الاسٹک ڈیزائن اسپیکٹرم استعمال کریں گے وہ نیومارک اینڈ ہال والا جو ڈیزائن اسپیکٹرم ہے جو کہ فگر 6.9.5 میں گیون ہے اس کو یوز کریں گے. وہ چونکہ 1 جی کے لیے ہے تو 0.5 جی پی جی اے کے لیے اگر آپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس سے جو ویلیوز آئے گی اس کو آپ 0.5 سے ملٹیپلائی کریں گے. تو پہلی سٹیپ کیا ہے, یو وائی ہم ایزیوم کریں گے. یہاں پر ہم نے یہ آپ دیکھیں کرسر کو یو وائی کی, اب ظاہر ہمیں ایگزیکٹ ویلیو معلوم نہیں ہے, بس ایک ویلیو ایزیوم کر لے 1.8 انچ ایزیوم کی ہے یہاں پر. اچھا, اب اے سی آئی کوڈ یہاں پر ہم فالو کر رہے ہیں جو کہ رینفورس کنکریٹ کالمز کے لیے تھیٹا پی کی 0.02 ریڈین. یہ ساری ڈرفٹ ریشو نہیں ہے, روٹیشن ہے, روٹیشن ایٹ دی فارمیشن آف پلاسٹک ہنج. یہ 0.02 ریڈین انکریمنٹ کرتا ہے. یو آئی آپ نے ایزیوم کی ہے, تھیٹا پی کی ویلیو جو اے سی آئی کوڈ ہے وہ آپ کو دے رہا ہے. آپ اس سے یو ایم معلوم کر سکتے ہیں. ہائٹ آف دا پیئر 30 فیٹ ہے, یو آئی 1.2 انچ ایزیوم کی ہے, تھیٹا پی 0.02, تو 30 فیٹ کو انچ میں کنورٹ کر دیں تو یو ایم کی ویلیو 9 انچ آ جائیں گی. اب یو ایم کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی ہے, یو آئی آپ نے ایزیوم کی ہے, اس سے ڈکٹیلٹی فیکٹر آپ معلوم کر سکتے ہیں جو کہ 5 آ رہی. اور اب آپ یہ کریں گے کہ فگر جو سلائیڈ نمبر 2 پر جو فگر ہے اس پہ آپ جائیں تو مین از اکول ٹو 5 والا گراف لیں. یو ایم کی ویلیو 9 انچ ہے, اس سے آپ ٹی این کی ویلیو معلوم کریں جو کہ اس کیس میں آپ کے پاس آ رہی ہے 1.024 انچ. تو اسٹفنس اگر آپ کو معلوم ہو, نیچرل ٹائم پیریڈ اگر معلوم ہو تو اسٹفنس آپ معلوم کر سکتے ہیں اس ایکویشن سے. ایم جو ہے ویٹ ڈیوائڈیڈ بائی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی, تو ٹوٹل ویٹ آپ کو گیون ہے, اس کو جی پہ ڈیوائڈ کر دیں, ماس آ جائے گا.
اور اس سے آپ اسٹفنس معلوم کر لیں گے. اسٹفنس اس کیس میں 164.9 کے پر انچ آ رہی ہے. اب اس کو آپ یو وائی سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے پاس ییلڈ فورس آ جائے گی which is 296.9 کیپ. اب اس فورس کے لیے اب آپ اس برج پیئر کو ڈیزائن کریں گے. یہاں پر چونکہ ابھی یہ کورس انفورس کنکریٹ ڈیزائن کا نہیں ہے تو وہ ہم ڈیزائن پروسیجر اسکپ کر رہے ہیں. اینی ہاؤ جو ایف وائی ہے ایف وائی اگر ایک سسٹم کے ٹاپ اینڈ پر ایکٹ کر رہا ہو تو اس مومنٹ کتنی ہوگی؟ مومنٹ جو ہے وہ ایف وائی ملٹیپلائی بائی ہائٹ ہوگی. تو ایف وائی آپ معلوم کر لیں فورس، مومنٹ معلوم کر لیں، ایکزیل فورس جو ہے وہ آپ جو ٹوٹل ویٹ وہ سپورٹ کر رہے اسے معلوم کر لیں، اور انٹریکشن ڈائیگرام کے ذریعے آپ انفورسمنٹ معلوم کر لیں. اس کیس میں انفورسمنٹ ریشو جو ہے 3.6% آ رہی ہے. اچھا انفورسمنٹ ریشو جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ کریکٹ مومنٹ آف انرشیا معلوم کر سکتے ہیں، اس سے آپ ای آئی کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں، اور ای وائی کی ویلیو معلوم کرنے کے بعد آپ کے کی ویلیو جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں ایزیلی. کس سے معلوم کریں گے؟ اس کے لیے آپ ای آئی کی ویلیو آپ معلوم کر لیں. آئی جو ہے کریکٹ مومنٹ آف انرشیا. اچھا ای جو ہے 57 کنکریٹ کے لیے 57,000 انڈر روٹ ایف سی پرائم کے برابر. اچھا اسٹفنس جو ہے کینٹیلیور کالم کے لیے اسٹفنس کس کے برابر ہوتا ہے؟ 3EI/H3. ای کی ویلیو آپ یہاں سے معلوم کر لیں گے، آئی کی ویلیو کریکٹ مومنٹ آف انرشیا کی معلوم کر لیں گے، ہائٹ آپ کو معلوم ہے، اسٹفنس آپ معلوم کر لیں گے. اس سے اسٹفنس معلوم کرنے کے بعد آپ ییلڈ اسٹرینتھ کو اسٹفنس پر ڈیوائڈ کر دیں تو یو وائی کی ویلیو آ جائے گی جو کہ 3.31 انچ آ گئی، جبکہ ایزیوم ہم نے جو کی تھی وہ کتنی تھی؟ 1.8 انچ. کیونکہ ایکچوئل ویلیو ایزیوم ویلیو کے برابر نہیں ہے تو ہم دوسرا ٹرائل کریں گے. یہاں پر پہلے ٹرائل کی جو سمری ہے وہ شو کی گئی. دوسرے ٹرائل میں ہم جو پہلے ٹرائل کے اینڈ پر جو کے کی ویلیو آ رہی ہے اس کو لیتے ہوئے یہ پروسیجر ریپیٹ کریں گے، اور یہ تمام پروسیجر ریپیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یو آئی کی ویلیو آ رہی 3.19 which is again different than the assumed value of 3.31 inch. تو تیسرے ٹرائل میں آپ یہ ویلیو لے لیں 3.19، اور تیسرے ٹرائل میں ایٹ دی اینڈ آف تھرڈ ٹرائل ہمارے پاس یہ ویلیو آ گئی 3.18 انچ which is almost equal to the assumed value. تو یہ تیسرا ٹرائل بھی کافی ہے، چوتھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ایکچوئل اور assumed ویلیو برابر آ رہی ہے. تو لہذا اس کیس میں جو اسٹیل ریشو آئے گی
وہ آپ ڈیزائن کے لیے استعمال کریں گے. تو دس از ڈائریکٹ ڈسپلیسمنٹ بیسڈ ڈیزائن. ہمارا لیکچر جو ہے وہ ماڈیول 7 وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر پروسیڈ کرتے. اچھا, نیکسٹ ٹائم آپ کا میں ایک تو اور اسائنمنٹ بھی آپ کو دوں گا. ماڈیول 6 اور 7 میں آپ کا کوئز ہوگا نیکسٹ ویک میں. نیکسٹ ویک ہم ماڈیول 8 بی اسٹارٹ کریں گے, اور اس سے اگلے ویک میں انشاءاللہ ہمارا کورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.